where when we introduce this going to school and all that stuff, even the female child is supposed to go to school, and when she goes to school, she's going to be taught about leadership. The people I know who can know them better are those other youth. So what I do, if I handle those youth toughly, they know what to do to my children. Yeah. Mambo. Mama. Tuki, huyo ni nani? Hakuna. Mambo. Mama yuko? Tuki, huyo ni nani? Mtoko amekuja. Kwa vyakula vyenye ladha tamu, tumia unga halisi wa 210. So, nitakuona tena lini? I mean, nitaleta 210 zingine lini? Anytime. Yes. Yes. 210 tamu. Hi guys, naitwa Stacy. Nikipe mapana, eti mwili kujitutumusha, nitakutawanya kabahari. Hii ni station imegrow very fast na naipenda sana. Mi watch mzuka East Africa. Vicky Bandes. Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni From Monday to Friday 4 p.m. Show kali sana. Na kusima Stella Rubina Stella. Na kusima Rubina ya sima. Weni kama pete yangu. Pete yangu. Pete yangu. Pete yangu. Weni kama pete yangu. Local news should live to your expectations. It should be reliable and most definitely accurate, keeping it local and giving you the facts, especially the breaking. That's why at Maisha Television Kenya, we value, we inform you, educate you and advocate for your views. Trusted news, trusted sources, trusted dissemination of information. That's why there is nothing more important to us than getting it right. Maisha Television News, we are here for you. Hello 22bet. Oya ni aje? Poa sana. Unasikia nenda kuingia kwa account yangu napata kuna maziwa rada. Oh, hiyo ni Euro 2020 cashback. Tunapeana 8% kwa kila game ya Euro. Hadi kwa kila game? Hata zenye zimekunywa maji. Sasa nyinyi ndio mabazeng. Itabidi hadi nimechapia mbogi cheki Mamorio. Unasikia kuna 8% cashback ya nini ya Euro ya 22bet. Get 100% bonus on your first deposit now. SMS join to 29252. 22bet. Tucheze, tushinde. 22.
Welcome. The scramble for hustlers in the country is at the peak of politics as both the DP and ODM party leader Raila Odinga rush to solidify their influence before 2022 polls. Ruto and Raila have stopped at nothing to take a swipe at each other at every opportune time. Bushebi Jr. paints a picture of the 2022 succession politics. Lakini wale tunashindana na wao wanasema ati mambo ya wananchi ngoje, ati kwanza wabadilishe katiba, waongezee rais. The Deputy President and Raila Odinga are well placed to be kings or kingmakers in the quest to succeed President Uhuru Kenyatta come 2022 with solid support in their home turfs, fanatical following and national presence. Uwezi kuwa unapiga kifua uwe huko na Mungu. Uwezi kuwa na madharau, unaita wenzako waganga, unaita wenzako kama Msali alikuwa anamuita, huyu ni mtu wa kumbe kumbe. Deputy President William Ruto and ODM leader Raila Odinga's political chess game is expected to shape the 2022 succession matrix. Well, with or without Mount Kenya region, you can win the presidency. Raila has tried a few times and he won even without support, only that because when you look at history and within our purview, in 2007 Raila won the presidential election which was disputed, okay? And 2013 Raila won the presidential which was disputed again. And so he won without money. But then there comes a time when you look at now as we speak, most of the regions that were so much consolidated during that time, it was 8 to around how many, we talk about 8 provinces. It was 7 against 1. Now today as we speak, there's a lot of polarization among these regions that any person can walk in any region and get a certain bunch of what? Of votes. So Mount Kenya becomes key. Sasa maisi taki wasaliti. Nataka nitembee na vijana. Mko tayari kutembea mimi? It's only Mount Kenya, Nyanza, partly, and Rift Valley that usually vote as a what? As a block. The rest of the regions are disintegrated and they always kind of divide their votes to the highest bidder, especially our region Western, where our leaders are easily bought. They have their personal interests at heart. They don't care about the affairs of their, the electorates from their region. Yet Western is one of the bloc that, dangles to have the largest number of what? Of voters. Aggressive, focused but subdued by the power play in Jubilee that has clipped his clout. Ruto's charm is attracting leaders seeking to realign themselves politically ahead of the 2022 general elections. Si mnajua sisi wote tulikuwa watu ya Jubilee. Lakini Jubilee ilipata ajali. Na wakati ilipata ajali ikaharibika zaidi mpaka ikakuwa wreckage. Sasa tunasikia wanajaribu kupanga ile salvage kidogo kidogo wanataka kuuzia ODM. So na sisi tumejipanga na UDA. Hao matajiri walikutana pale, hawana haja na watu ya Mount Kenya, wanaongea mambo yao. How they will protect their wealth and how they will make more wealth in the next government. So that is their agenda. Because siku tulikuwa na shida, watu wetu wakifukuzwa Nyamakema walikutana. Like pia kumekuwa na shida, wamenunua chakula. Watu wametaka mask, hao matajiri they can afford to buy mask for everybody. Every day in the mountain they have not bought. So it is good we tell our people. Those people I can tell you, they invest with everybody. In 2002, wali invest kwa Mwai Kibaki na kwa Uhuru Kenyatta. Kikiumana, wako sawa pande yote mbi. In 2007, hawa watu wali invest kwa Mwai Kibaki na kwa Raila Odinga. Ndio ikienda either way wakuwe sawa sawa. Na ndio tunawaambia safari hii watajua hawajui. Ama namna gani watu wa South Migrango? Safari hii watajua? Safari hii watajua hawajui. Kwa sababu wametuzoea siku mingi. Simulisikia walituzungusha hapa na kutuletea reggae, wakatuambia ati nobody can stop reggae, lakini reggae ilisimama. The Deputy President embarked on a charm offensive to woo governors, senators and MCAs, even as his party, the United Democratic Alliance,
pumped up massive recruitment of members to consolidate support across the country. Ruto is also making inroads in President Uhuru Kenyatta's backyard of Mount Kenya region. Wengine walisema Raila hawezi kupanda milima. They own the banks, they own insurance companies, they own land, they own vehicles, they own everything in this country. But they are starting to imagine they also own us. That is what they are imagining. You must tell them ni sawa, wako na mashamba ni yao, wako na magari ni yao, wako na makampuni ni yao. Lakini sisi, we are not part of their wealth. We are not part of their property. So, sisi tuko na akili. On the other hand, Raila has managed to keep his political star shining through surprise moves that have dumbfounded both friends and foes over the years. Sasa baba yuko hapa. Nchi 34 za Kiafrika ziko na uchumi mdogo kuliko uchumi wa hawa watu wa Mlima Kenya. Na leo mimi nikasema sioni ikiwa poa. The union of Uhuru and Raila induced an abortion of bromance between DP Ruto and Uhuru Kenyatta in Jubilee. At some point, speculation over Deputy President William Ruto and ODM leader Raila Odinga possibly coming together was ripe. The news of the two arch rivals forming a coalition caused ripples in the political landscape. Orange Democratic Movement has 74 members of parliament in the National Assembly and 20 senators who have closed ranks with Jubilee since the March 9, 2018 handshake between Raila and the president. Practically, Ruto with his UDA is an outsider in the government and facing the full force of state machinery. So the contest has been framed and we are ready for this contest because the people of Kenya will make the ultimate decision. His allies say DP Ruto is building the infrastructure that will scare his opponents and help him win decisively in the first round in 2022 polls. The fear in his camp is that a small margin of victory in 2022 could present his opponents with support of state bureaucrats an opportunity to manipulate the elections. Amepigania yule Mkenya ambaye ako chini. Amesimamia yeye. Wameshikana sasa na Mheshimiwa Uhuru walete Kenya pamoja. Sijui kama mnakubaliana na hiyo jamani. Nakwambia Kenya hii ziwa ikikutana na mlima. Nakwambia ziwa ikikutana na mlima. Hii Kenya hii utaona itakuwa ni tofauti. Mwenye alisukuma Kibaki mpaka akaingia ndani yuko hapa sasa. Kila wakati mlikuwa mnasema kuja na baba, kuja na baba, kuja na baba. Sasa baba yuko hapa. As 2022 nears, it is only Raila and Ruto who are at the center of the 2022 succession politics. Seemingly, as political pundits say, the rest of the politicians should align themselves with the two leaders to have a political clout. For Maisha TV, I'm Bushabi Jr. Low turnout and calls for the IEBC to increase the number of registration clerks marred the first and second day of mass voter registration as the electoral agency started the exercise across the country. The Mount Kenya Unity Forum, led by Mount Kenya spokesperson Martha Karua, has announced the rollout of a project dubbed 7 to 10, where they intend to register 3 million new voters in Mount Kenya region. Antonio Sundo brings us that report. The Mount Kenya Unity Forum, led by Mount Kenya spokesperson Martha Karua, has announced the rollout of a project dubbed 7 to 10, where they intend to register 3 million new voters in the Mount Kenya region. Currently, the Mount Kenya is estimated to have about 7 million registered voters. Therefore, the group intends to raise this number to 10 during the 30-day mass voter registration exercise launched by the IEBC on Monday, October 4th, 2021. We urge you, the press, to be partners in mobilizing voters to register everywhere in the Republic, and specifically in the Mount Kenya catchment. Explaining how the project will be initiated, Katundu South MP Moses Kuria noted that the volunteers will be recruited to spearhead the exercise in the Mount Kenya region and the Mount Kenya diaspora. I just want to add a point to what our senior has said, that as a region we take the issue
of voting very seriously. We have got a sizable, significant voting block of 7 million. We are now set to increase, according to the targets that was issued on Friday by the IEBC. Our region was assigned, when we do the breakdown, Mount Kenya and diaspora was assigned 3 million extra votes. So why we are here today is to look for ways and mechanism and means of increasing from 7 million, adding 3 million, so that we can now have a voter strength as a region of 10 million. This comes after the voter registration drive is experiencing a low turn-up. For instance, in Ruitu, Kiambu County, with a targeted 400,000 new voters, only 4 turned up on the first day. Some of the targets are very steep. My old county, Kiambu, close to 500,000. Kirinyaga, quite sizable in terms of the targets. And so therefore this will call for concerted effort from everyone to be able to meet these targets. Coast province, in Western, in Narok, in Samburu, all those combined, we are targeting 500,000 extra voters, bringing to a total of 3 million extra voters. Now, to achieve that is not a mean task. So what we want to do is to combine our efforts, our networks, our strength as Mount Kenya Unity Forum. We are going to register up to 5,000 for Mount Kenya Unity Forum, where our volunteers from all our political parties can be able to go to the ground and actually participate without being paid to recruit and to help with this recruitment. We are not going to sleep until the last of the 3 million votes is registered within. Antonio Sundwa for Maisha Prime News, Maisha Television. The Nyandarua Assembly was for a better part of Tuesday morning once again a battlefield as police and staff battled goons hired to disrupt the House business. The goons engaged the police in running battles as the House was in session before they were overpowered and several of them arrested. The embattled Speaker Ndego Wahome declined to enter the Assembly building and his office, claiming that some 8 armed men had been snaked in to harm him. Let's have a look. Hapana, speaker hata ingia peke yake. Kuharibia mtu kama huyu kazi na anafanya kazi. Hakuna kazi mimi naharibiwa. Piga simu. Wacha tuvuke huko atoe hao watu. Sasa wanataka nini? Tuvuke huko atoe hao watu wanasema. Kwani wewe ni mwana polisi? Yes. Wapi gani? Anafanya kitendo ya acha zako. Wacha hivyo mnapigia ID. Mungu hapa tuone. Kama mheshimiwa kama wewe usimuite criminal. Kwani wewe ni special. Kama ni wewe special. Jamani baya kazi yako. Hii ndio mnajua. Wakilete. Tunasimama na nini? Hakuna mtu anapiga simu nje mtanganya watu. Kama hakuna tuingie tuone. Kama ni kweli naona mimi sijazoea kubishana. Nataka kitu on an orderly manner. Na kila wakati mimi sikujagi hapa. So ukiona nimekuja iko kitu nataka kufanya. Kumbuka hapa kitambo nikuja iko ndio anatoka kwa kuja mheshimiwa. Kuja usifunguliwe. Hai mtu sio good. Mheshimiwa. Mheshimiwa. And President Uhuru Kenyatta sent a message of condolence to the family of the late prominent lawyer Evans Monari, who died on Monday night after a long illness. The head of state terming the lawyer as a solid and dependable legal mind who leaves behind a rich legacy of professional success.
Health stakeholders are calling for adoption of innovative and emerging technologies in the war against malaria in the country. They say commons such as insecticide-treated nets need to be backed by technologies such as gene drive if the country is to advance from controlling the spread of malaria to eliminating it. Under the aegis of the African Institute of Development Policy, the survey stakeholders urge the government to allocate adequate resources to boost initiatives by institutions in fighting malaria and improve health. Africa accounted for 94% of the 229 million people infected with malaria worldwide in 2019. Emerging technologies have a role to play in changing the story of health in Africa. Like malaria elimination can actually be a possibility if we look at some newer ways of eliminating malaria. A lot of health challenges in Africa continue because we are not innovating, looking at the next solution to this problem that is persisting. So when I look at a problem like malaria, for instance, malaria has been around for ages. And we know that there are some new ways of looking at malaria. There are some new tools that can actually be developed and lead us to elimination. Using gene drive in our research to make all mosquitoes to become males. So there will be nothing to better human being. Everything will be male, no better for human being. If the government is committed, even in driving and reducing taxes and everything, possibly it might become cheaper. And therefore, what we require is a higher allocation of funding to researchers to be able to drive the research. The government has a bigger role to play on this, because if you look at the amount of research funding that the government is giving, it's too little to do any impact. African governments especially need to start putting in some good amounts of money for research on health, particularly innovating with technologies that can change health in Africa, because if we don't put in the money, then even the technologies being researched may not be the technologies that Africa needs, right? Because you're not putting in the money. It may be technology that somebody else needs. So if we put in the money, we decide malaria is the biggest challenge. We're going to put in this money and we're going to explore these technologies because we think they have potential to eliminate malaria. Kenya and Uganda have endorsed the establishment of the third point of entry and exit at their common land boundary to boost cross-border trade in Mulwanda-Finyula constituency in Busia County. The neighboring countries' major crossings are Busia and Malaba borders along the northern corridor that links the Mombasa port in the Kenya coast to Uganda, Rwanda, Burundi, and the Eastern Democratic Republic of Congo, DRC. Nairobi and Kampala officials consented to the setting up of a border post at Mulwanda in Samia, Busia County to ease the movement of goods and persons. Ya kwamba hiki kivukio cha Mulwanda kikinawiri kitatuwezesha kuongeza nafasi ya biashara kati yetu na wenzetu wa Uganda. Pia kitatuwezesha kuinua hali ya kiuchumi ya sehemu yetu ya Funyula, Budalangi na sehemu zote za Busia. Tukiwa na kivukio hiki, biashara unayoiona hapa Busia na labda kio umefika Malaba ndio itakayokuwa namna hiyo. Uchumi utaendelea, manake tunaagiza vitu kutoka Uganda. The Kenya Revenue Authority has announced an appeal against the recent ruling by the High Court that halted the contribution of 1% minimum tax of annual gross turnover from companies. The Treasury notes that the taxman's journey on refunding the already collected revenues of approximately 21 billion shillings poses a deficit in the current budget. 1, 2, 3. We believe that minimum tax is a very sound tax decision or policy measure. A business cannot continue making losses and not closing down, enjoying the services of this country and not paying a penny. Why should that be the case? Kenyans must be alive to this fact that there could be roads that we are not going to build. There could be medicine and hospital services and security and any other things that we may not be able to play support. The Teachers Service Commission TSC joined the world on Tuesday in celebrating tutors who play a role in the development of each individual. The commission remembered the heroes and heroines of its teaching profession
who endured the difficulties that came with the COVID-19 pandemic in 2020. Celebrated annually on October 5th, the day was created by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO in the year 1994 to celebrate teachers. In Kenya, the celebrations come at a time the teachers' employer issued a directive that requires educators who handle pupils in the new competency-based curriculum, commonly known as CBC, to attend refresher courses every 5 years or lose their teaching licenses. This is after the TSC rolled out the Teachers Professional Development Program TPD, which incorporates a deal with 4 universities to offer the training. Teachers to be role models, counselors, caregivers, among others. Teachers play a prominent role in influencing and inspiring learners. After parents, teachers take the responsibility of molding a child's character at each and every step. Therefore, it is our utmost duty to convey our wishes to teachers today in recognition of their undeterred efforts. In Kenya, we need to raise teacher status issues like empowering them through employer trainings and development, so that as we move along, we have quality teachers. This is the work that teachers do to keep working in the frontiers of the pandemic. They risk their own health and the survival of their families. In fact, we have lost nearly 100 teachers from the public school sector due to COVID. And small-scale traders are facing the impact of COVID-19 pandemic, especially after the government imposed several restrictions in order to curb the spread of the virus. Antonio Sundo brings us the impact of COVID-19 to traders. With the state of the pandemic in the nation, the restrictions given to curb the spread of the coronavirus seem to be affecting most of the small-scale businesses, as the traders feel being left out of the plan after the Ministry of Health came up with restrictions such as curfews to curb its spread. There will be an extension of the containment measures, including the curfew hours that are there. Inter-county movement restrictions has largely affected this sector, as most of the traders cannot import their items freely as they used to do. Curfews and lockdowns have also reduced the distance between the traders and buyers, as many of the Kenyans fear the threat of being infected by the virus, forcing them to sit at home, avoid crowded areas, and be safe. Other things like masking and sanitizing have also affected some of the traders, as they have increased the budget rate that they were used to before. We can be able to fully open our economy, and we hope to do so, during the period that we have announced. On the old Drake streets of Bungoma town in Bungoma County, we met Fanuel Agila, who narrated on how life has changed in the COVID period in relation to life before the pandemic. Majina mimi najulikana kama Fanuel Kasim Karakaja. Mimi nimezaliwa nyumbani kwenye Trans Nzoia County, Kitale hapo. Sasa duka langu aswa limeloketiwa hapa maeneo ya Bungoma, mahali panaitwa Old Drake opposite Lombakaya Plaza. Mimi ni fundi general, mimi ni fundi wa electronics, nafanya general electronics zote repair. Na repair pia, na kuna zile spares pia mimi huuza. Ukihitaji kama spare replacement ya kioo, services za TV zimechomeka, backlights, ufa repair, zote mimi nashughulika. Kazi electronics mimi nimeanza aswa ilikuwa ndani ya damu yangu nikiwa kijana mdogo, nilikuwa nikifanya. Wakati nimemaliza high school, nikakuwa na ile msukumo ndani ya damu, nikaniambia kwenda nikaenda college, nikachukua the same course electrical and electronic engineering. That was 2016, nikamaliza shule 2018, sasa nikaweza self-employed, nikafungua biashara kwa damu na chemicals. Nilikuwa inspired of which niliamka asubuhi nikajikuta naangalia technology, how it works, nikaanza kujiuliza hii stima inafanya hivi, ina operate hivi. Nikajikuta naanza tu mwenyewe kutengeneza vitu pale. Pale nyuma before COVID, nisema tu kwa na shida za kazi ilikuwa
ilikuwa mingi, biashara ilikuwa ina run vizuri, sikuwa na arrears za rent, sikuwa nasumbuana na rent. Lakini tangu corona ingie, landlord ndio kwa mlango kila saa, kuna kazi, biashara karudi chini. Hizo vitu zimeniathiri, which mimi nikiona because hii person kama ina circulate, wale watu ambao tulikuwa tunategemea watuletee kazi wakati biashara zao zimeathirika, pia ni waizo wakaniletea kazi, nakosa pia mimi na kazi mahali pale. Mambo na license tunavumilia kama Wakenya, lakini pia iko juu kwa mwananchi wa kawaida kama mimi. Unapata hiyo license, biashara ndogo kama umewekewa license juu, alafu unapata unaambiwa uweze ukalipa daily charges, wanakusukuma ukate license. Kama kijana mdogo kama mimi na niko self employed, sina uwezo wa kukata license direct. Na waelezea nadhani nikalipa kidogo daily charges, wanasema haiwezekani because wana permanent building sana, kwa challenge pale. Yani push back unafika kama unasema hata biashara ikafunga juu, unaanza kusumbuliwa na account. Inakwambia unafaa ulipe license na una cash money. Unasema unza ama ulipe daily charges, unapata wanakataa. Sasa hapo mahali pale inafaa waangalie. Unaangalia na standard ya biashara ya mtu. Si watu wote watoshani kifedha. Fanuel urges the national and county government to at least give them loans, have a budgeted plan for the small scale traders to help them struggle safely in this pandemic era back to the normal life. He also urges the county government of Bungoma to lower the rates of licenses as they are also struggling with whatever small they have. Kama wafanya biashara, kama county government ingekuwa mzuri, tusaidie tuungane vijana kama youths, watupatie hata kama loan hivi, na biashara tunapata mkopo na tunaongeza stock zetu. Kama hizi mimi nilikuwa na pesa, nilikuwa na capital, nilikuwa nimemwaga electronics nijaba. Goes on to urge his fellow small scale traders to keep on the lane, maintain being faithful, persevere, as this situation will never last forever. Mimi hasa kwa upande wangu ningependa kuambia wafanyabiashara wenzangu, tunavumilia kulingana na vile hali inaenda, na serikali nayo inafaa iangalie mikakati vile imeweka na vile wananchi wanaumia. Si unasukuma sana maisha, unasukuma sifu. Unajua nafaa serikali ya juu inaangalia pia mpaka mwananchi wa chini. Inaangalia sasa hizi vile kazi ya kuna na mtu anakuja kusukuma na kwambia license nini, inafaa unaangalia situation pia wana way. Na wananchi tu wanabiashara wenzangu na bibi tunavumilia. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Anthony Osundwa. Is Philip Simiyu and Anthony Osundwa will be coming with hivi sasa. Make sure you tune in. Enjoy the rest of your week. Mom, ninaweza kunywa ilara yogurt sahi? Nitakunywa tukisimama, sawa? But mom, ulisema tukistop tutakunywa ilara. Naipenda penda, naipenda penda, naipenda penda, naipenda penda, naipenda penda. Ilara yogurt, naipenda. Mambo. Mama. Tuki, huyo ni nani? Hakuna. Mambo. Mama yuko? Tuki, huyo ni nani? Mtoko amekuja. Kwa vyakula vyenye ladha tamu, tumia unga halisi wa 210. So, nitakuona tena lini? I mean, nitaleta 210 zingine lini? Anytime. Yes. Yes, yes. 210 tamu. Hello 22bet. Oya, ni aje? Poa sana. Unasikia nenda kuingia kwa akaunti yangu napata kuna maziwa rada? Oh, hiyo ni Euro 2020 cashback. Tunapeana 8% kwa kila game ya Euro. Hadi kwa kila game? Hata zenye zimekunywa maji. Sasa nyinyi ndio mabazeng. Itabidi hadi nimechapia mbogi. Cheki Mamorio. Unasikia kuna 8% cashback ya nini ya Euro ya 22bet.
Get 100% bonus on your first deposit now. SMS join to 29252. 22bet. Tucheze, tushinde. 22. Kwa shows bab kubwa, ngoma kali, movies, documentaries, series, talk shows na vipindi vya kuchangamsha, kuelimisha na kufahamisha, ni hapa tu Maisha Television. You're the best thing that ever happened to me. Oh my God. Unachukua the best, unatazama na unaipenda. Kwa masuala ya afya, habari kemkem, ukulima, biashara, vipindi vya watoto, hapa ni moto. Maisha TV. Ni hivi sasa kipindi ambacho na kienzi, kipindi ambacho kinatoa suluhisho kwa jamii, tukufurahisha, tukufunza na pia tukujuza mengi ambayo yanatendeka ndani ya runinga ya Maisha. Jina langu ni Philip Simiyu na nimeandamana naye Anthony Osundwa. Karibu sana. Naam, nashukuru Philip. Imekuwa siku njema vile lakini si njema sana. Mbona? Sijui wewe kama ulipostiwa ama hali sawia? Mimi nilipostiwa. Wewe mnafaulu aje? Sisi tumekaa hivi tu maangalia siku tukaenda mpaka siku ya pili ya tatu. Unaweza fikiria maybe alienda kwa aunti yake na huko kwa aunti yake hakuna stima. Umempea muda kidogo arudi kutoka kwa aunti yake ndio maybe apate stima kupost, lakini hali ni hiyo tu. Tukakuja mpaka tumeona WhatsApp, Instagram, Facebook pia zikakatika kidogo zikatoka. Ukadhani ikirudi itarudi na notification. Nilidhani ikirudi itarudi na picha zangu. Sasa hata nifikiri ni picha zangu ndio zimefanya hizo vitu zimehang. Lakini zimerudi. Mungu atusaidie sana. Mbona? Kalenda itajirudia, siku ya Girlfriend's Day itafika na natumai shoka ni ile tu. Mtawakata pia. Shoka ni ile. Amekusikia hata kuposti leo. Na bwana Anthony, kabla hatujaendelea, ningependa kumjuza mtazamaji wetu ya kwamba unaweza tufuatilia mjadala huu wa hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii Facebook na YouTube Maisha Television Kenya, Twitter na Instagram @maisha_tv_ke. Pia unaweza piga simu ama kutuma ujumbe kwenye 0746999841. Na tukizama kwenye mada, tunakumbuka tarehe 4 mwezi Oktoba kama siku ya walimu, the Teachers Day. Unaweza kumbuka aje mwalimu wako? Na mwalimu ni mtu ambaye katika jamii amepewa kigezo kikubwa sana. Mwalimu ni mtu ambaye aswa inafaa apewe respect na heshima kwa wingi, manake mwalimu anatupa maarifa, mwalimu anatufunza, mwalimu anatudiscipline, mwalimu anatusharpen, mwalimu anatufunza njia ambayo itatusaidia baadaye. Na kwa hivyo inapofika siku ya walimu ni lazima wakumbukwe, ni lazima tuwainamie na tuwaambie ya kuwa
lazima wafanye kazi yao kwa nguvu zaidi, manake wanajenga nchi kwa ujumla. Na pia ile taifa ama jamii kunyooka na kuwa katika ile njia nzuri ama kuwa na ile maisha mema, maisha ya furaha, maisha ya kuheshimiwa, maisha yale yote ambayo unayatazamia kuwa yale mema ambayo unayataka katika hali yako, your lifespan inategemea ni mwalimu gani ambayo yuko na wewe. Na jizo najua kwamba mwalimu ni mtu wa maana sana, ni mtu wa kutamanika ambaye huwezi taka ukaa kando na yeye. Unahitaji uwe na mwalimu ndiposa maisha yako yatakuwa mema. Walimu wamefanya taifa kama nchi ya Kenya, tunapata ya kwamba jinsi wewe kuwa jinsi ulivyo hivyo, kuvaa jinsi umevaa hivyo, ni mwalimu ambaye amegharamika sana. Si ya kwamba mwalimu ni yule ambaye yuko darasani peke yake. Walimu pia kila mtu ambaye amekufunza kitu, mtu ambaye amekufunza njia fulani, mtu ambaye amekuguza ukakuwa mtu fulani, hata kama si mambo na darasani, pia lazima ujue huyo kibinafsi ni mwalimu wako pia, kwa sababu ametusaidia. Kitambo kidogo nakumbuka nilikuwa mtoto mtukutu sana, na kuna madam wangu wa nasari anaitwa Madam Catherine Sketi. Bado namkumbuka Madam Catherine Sketi. Mambo ambayo alinifanyia nikiwa nasari inabidi nimkumbuke hadi saizi, na siku zote nitamkumbuka, manake alikuja. Hakuna kitu mbaya kama mwalimu akuwe rafiki wa mzazi wako, manake kila kitu ambacho kinafanyika nyumbani lazima afikishe habari. Lazima habari inafika shuleni na kila kitu ambacho kinafanyika shuleni, kabla ya wewe kufika nyumbani wakati wa lunch ama vile vile jioni ukirudi, habari utaipata. Sasa tuseme mwalimu mwanahabari mwema. Mambo yalikuwa magumu. Madam Catherine Sketi, mahali ambapo ulipo, siku yako ifurahie, manake wewe ni baadhi ya wale walimu ambao wamejitahidi sana katika kujenga hii nchi. Aniheko tu kwa walimu, Bwana Kenneth Kaunda mahali ulipo pale Msokoto High School, Bwana William Ekasiba pale Igara Primary, ni shukrani sana. Bwana Kennedy Watitwa, sitakusahau kile ambacho ulikifanya katika maisha yangu kwa jinsi nilivyo. Pia sitamsahau Bwana Winston Barasa, aliweza kutusaidia sana na kutuelimisha. Madam Kefina pale ulipo, ni shukrani sana. Pia tumesema pia mwalimu ni kama mzazi pia ni kama mwalimu. So siku zote pia Madam Elizabeth Osundwa, heko kwako tena Osundwa kwa kuguza mtoto hadi afike hivi. Ni si rahisi vile, lakini siku yako pia aibarikiwe sana Madam. Heko sana kwa walimu kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya ili kuhakikisha kwamba taifa tunaelekea mbele na jamii inazidi kuelekea mbele. Na pia wanapolisi pia ni walimu wazuri. Heko sana kwa kuhakikisha kwamba nchi na jamii inanyooka kwa kupeana adabu ama discipline. Na tunapozama katika mjadala wetu wa siku leo ndani ya hivi sasa, tunaangazia swala la usajili wa wapiga kura ambao ulianza tarehe 4 mwezi Oktoba. Na kufikia sasa ni kwamba ni idadi ndogo sana ya watu ambao wamejitokeza ni kwa ajili ya kujiandikisha kama wapiga kura. Jambo ambalo ni kama linaleta kizungumkuti, tusifahamu ama wale wanaandikishwa